Một ngôi nhà lộn xộn. Vào kỳ nghỉ hè tôi cùng mẹ đến ở với dì Choti ở Bicholim, một thành phố biển ở phía bắc của Goa. Cô ấy đã được bổ nhiệm ở đó với tư cách là quản lý của một trong những ngân hàng, và là người đầu tiên trong gia đình thân thiết của chúng tôi đã chuyển đi cho đến nay. Tôi đến, nắm tay mẹ và một cái bao tải quá lớn đè nặng trên vai. Cô ấy sống trong một căn hộ khiêm tốn, một phòng ngủ phía trên một cửa hàng thịt. Và tôi thích thú là bãi biển chỉ cách đó một quãng đi bộ đơn giản. Dì Choti đang cười vui vẻ khi chúng tôi leo lên cầu thang đến cửa nhà họ. Mặc dù dì Choti đã hơn 30 một chút nhưng khuôn mặt của bà chỉ có một vài nếp nhăn. Cô có mái tóc xoăn đen và đôi mắt đen. Cô ấy cúi xuống ôm hai cánh tay tôi và hôn lên hai má tôi. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Sau đó, cô ấy quay về phía mẹ tôi. Khuôn mặt không có chút ảnh hưởng bởi lời chào. Cha và mẹ tôi đã trải qua một cuộc ly hôn hiển nhiên. Vì vậy, tôi được gửi đến ở với dì Choti. Tôi không có vấn đề gì với sự sắp xếp này vì tôi thích dì của tôi, người rất khác với bố mẹ tôi. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt mẹ tôi từ cửa sổ. Dì Choti hỏi nhỏ tôi, con có muốn xem bí mật không? Đúng vậy, tôi nói. Cô ấy nắm tay tôi và dẫn tôi vào một phòng ngủ nhỏ, trong đó có hai tủ quần áo quá khổ đặt cạnh một chiếc giường ngoại cỡ. Cô ấy đã mở cửa của một trong số họ, từ đầu đến chân chất đầy đồ đạc, vải vóc, túi xách, nồi nấu ăn, ga trải giường, thuốc diệt muỗi. Tôi đã phải nhét tất cả mọi thứ vào đó để mẹ cô không nhìn thấy ngôi nhà lộn xộn trông như thế nào. Tôi mỉm cười nói với khuôn mặt của cô ấy, vậy thì bạn cũng giống như tôi. Khi lớn lên, tôi muốn sống một mình để tôi có thể để lại đồ đạc bất cứ nơi nào tôi muốn. Dì Choti hỏi, con có nhớ mẹ nếu con sống một mình không? Tôi nói, không, tôi có thể để đồ bất cứ nơi nào tôi muốn. Dì Choti có vẻ ngạc nhiên nhưng không thắc mắc về quyết định của tôi. Cô ấy nói, chú của bạn không ở bên nhiều nên bạn có thể có nhiều thời gian ở một mình. Văn phòng của dì Choti ở phía nam, nơi bà lái xe đến mỗi sáng. Dì sẽ dậy khi bên ngoài trời vẫn còn tối. Mặc dù tôi đã được bố trí cho một phòng ngủ khác để ngủ, tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh của cô ấy chạy qua lối đi bên ngoài, tiếng dội nước khi vòi nước được bật và tắt và tiếng huýt sáo lớn của nồi cơm điện. Một đêm tôi nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ. Lúc đầu tôi nghĩ đó là những con mèo đang ở dưới cửa hàng thịt. Nhưng tôi nhận ra giọng nói của dì tôi đang cãi nhau với một người đàn ông. Sau đó, nó trở nên rì rầm. Đó có phải là chú của tôi không? Và chắc chắn, khi tôi đi qua phòng ngủ kế tiếp vào sáng hôm sau, tôi thấy một người đàn ông bụng phệ đang ngủ trên chiếu dưới ánh nắng vàng. Anh ta mặc một chiếc quần ngắn màu đen và một cây đa trắng đục. Anh không thể hơn dì Choti nhiều nhưng chỉ còn lại vài sợi tóc trên đầu và cái ghẻ trên cằm đã trắng bệch rồi. Dì cười với tôi trong bếp như không có chuyện gì xảy ra trong đêm. Tôi không hỏi bất kỳ câu hỏi nào và anh ta đi ngay sau khi tỉnh dậy. Sau một vài tuần, mọi thứ đã trở lại vị trí ban đầu theo cách chúng tôi muốn. Trước tiên, tôi phải di chuyển xung quanh ít nhất một vài thứ để tìm cuốn sách tôi đã mua cùng với tôi nằm bên dưới chúng. Nhưng có một sự thoải mái kỳ lạ trong sự hỗn loạn. Không khí ấm áp sẽ thổi vào từ cửa sổ, có mùi cá muối. Tôi sẽ ngồi trong đó để đọc một cuốn sách và ăn vài hạt Nutella sau bữa trưa. Khi dì Choti trở về nhà vào ngày hôm đó, tôi hỏi bà rằng liệu chúng tôi có thể đi dã ngoại không? Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi đồng ý đưa tôi đi tắm biển vào buổi tối hôm sau. Ý nghĩ về bãi biển làm tôi phấn khích. Buổi tối hôm sau chúng tôi đến nhà thờ trước rồi dì chở chúng tôi đến một bãi biển khá đẹp, không phải là những nơi đông đúc bởi khách du lịch. Mặt trời đã cúi xuống để cho hơi lạnh mặn mòi quét qua mặt và tay chúng tôi. Biển không có nhiều khách mà chỉ có một số gia đình địa phương và ngư dân trở về. Những đứa trẻ chơi dưới nước khi những người đàn ông hướng dẫn chúng. Các bà ngồi trên báo, mọi người trong Goa mua báo để ngồi và chỉ quan sát từ trên bờ, ăn bơ hen và kẹo bông. Dì Choti nắm tay tôi và đi về phía mặt nước. Chúng tôi đứng đối diện với mặt trời chói chang, những con sóng vỗ về và chạy ở đầu gối của chúng tôi. Tôi nhìn về phía dì, mái tóc xoăn của dì đang múa qua lại như một con rắn ngàn đầu. Cô ấy đang mỉm cười một cách bình yên. Tôi nhặt một ít bùn cát dưới mặt nước và ném nó vào người dì Choti. Cô ấy mỉm cười chân thành nhưng nói, lần sau nếu bạn làm như vậy, tôi sẽ dìm bạn xuống nước sâu. Điều đó làm tôi khá lo lắng. Chúng tôi té nước vào nhau và cười một cách chân thành. Sau đó, cô ấy đứng dậy và nói, hãy đến, tôi sẽ dạy bạn bơi. Tôi ngước nhìn cô ấy. Ngạc nhiên, con gái biết bơi không? Họ có thể bơi tốt như một cậu bé. Cô ấy nói với vẻ xa cách, tôi luôn muốn có một cô gái dạy bơi cho cô ấy. Bạn như một người với tôi. Em là cô gái của anh, tôi nói. Chúng tôi bước vào vùng nước sâu đến ngực, gần đến vai tôi. Tôi sợ những con sóng kéo chân tôi lại, cát dưới chân tôi lún xuống theo từng con sóng. Cô ấy nắm lấy tay tôi và hướng dẫn tôi bằng một giọng nhẹ nhàng. A messy house in my summer break, I went with my mother to stay with Aunt Choti in Bicholim, a beach city in Goa's northern part.
She had been posted there as a manager in one of the banks, and the first one in our close family to have moved so far. I arrived holding my mother's hand and a two-big sack waiting on my shoulders. She lived in a modest one-bedroom apartment above a meat shop, and to my delight, the beach was only a simple walk away. Aunt Choti was smiling cheerfully when we climbed up the stairs to their door. Though Aunt Choti was a little over 30, her face had only a few wrinkles. She had black curly hair and black eyes. She bent down and held my both arms and kissed me on both cheeks. "I've missed you so much, Lodley." Then she turned towards my mother, whose face had little effect by greetings. My father and mother were going through an obvious divorce, so I was sent to stay with Aunt Choti. I had no problem with this arrangement since I liked my aunt, who was so different from my parents. We waved goodbye to my mother from the window. Aunt Choti asked me in a whisper, "Do you want to see a secret?" "Yes," I said. She took me by the hand and led me to a small bedroom, in which two oversized wardrobes stood next to an oversized bed. She opened the doors of one of them. It was head to toe filled with stuff, cloths, bags, cooking pot, bedsheets, mosquito killer. I had to shove everything in it so that your mom wouldn't get to see the mess house looked. I said, smiling up at her face, "Then you are like me. When I grow up I want to live alone so I can leave stuff wherever I want." Aunt Choti asked, "Won't you miss your mother if you live alone?" I said, "No, I can leave stuff wherever I want." Aunt Choti seemed bemused but did not question my decision. She said, "Your uncle is not around much so you can have plenty of time alone." Aunt Choti's office was in southern-bound Goa, where she drove to every morning. Aunt would get up when it was still dark outside. Though I was given another bedroom to sleep, I could still hear the sounds of her scurrying through the passage outside. Water thrush's faucet was turned on and off, and loud whistles of the rice cooker. One night I heard a woman's shouts. At first, I thought it was the cattles bellowing down the meat shop. But I recognized my aunt's voice bickering with a man. Then it grew to murmur. Was it my uncle? And sure enough, when I passed the next bedroom the next morning I saw a pot-bellied man sleeping on mat in the golden sunlight. He wore short black pants and a white-holed banyan. He could not have been much more than Aunt Choti, but only a few strands of hair left on his head and the stubble on his chin was already turning white. Aunt smiled at me in the kitchen as if nothing happened in the night. I did not ask any questions and he went away briefly after waking up. After a few weeks, the stuff went back to its original places, the way we wanted them. I had to first move around at least a few things to find the book I had bought with me lying beneath them. But there was some strange comfort in chaos. The warm air would blow in from the window, smelling of salted fish. I would sit in it reading a book and eat gallops of Nutella after lunch. When Aunt Choti returned home that day, I asked her if we could go out on a picnic. She thought for a while and agreed to take me to the beach the next evening. The thought of beach exhilarated me. The next evening we went to the church first, then Aunt drove us to a quiet beach, not the ones crowded by tourists. The sun had bowed down to allow the cold salty air sweep our faces and hands. The sea did not have many visitors but only a few local families and returning fishermen. The children played in the water as the men guided them. The ladies sat on newspapers, everyone in Goa bought newspaper to sit on, and watched only from the shore, eating bell and cotton candies. Aunt Choti took me by the hand and walked towards the water. We stood facing the goldening sun, the waves playing touch and run at our knees. I looked towards my aunt, her curly hair were dancing back and forth like a thousand-head snake. She was smiling peacefully. I collected some sandy mud from beneath the water and threw it at Aunt Choti. She smiled heartily but said, "Next time you do that, I'm gonna drown you in a feet-deep water." That worked to quite my nerves. We splashed water at each other and laughed heartily. Then she got up and said, "Come, I will teach you to swim." I looked up at her, bemused. "Can girls swim?" "They can swim as well as a boys," she said, looking aloof. "I always wanted to have a girl to teach her to swim." "You're like one to me." "I am your girl," I said. We stepped in chest-deep waters, which almost came to my shoulders.
I was scared of the waves pulling my legs back and forth, the sand beneath my feet sunk down with each wave. She took my hands in hers and instructed me in a soft voice.